include ginger. Embeera nno munange bwetyo buli okuva wano. Still on this road that comes from Mayuge to Musita, and right now we've just passed a trading center called Lugolole. It is about a kilometer away from Musita. Musita is the junction trading center where we shall join the Ginger Iganga highway that goes to both. Aisamu mukono n'abawubira oba oliawo okusobola okubasiibula obulungi mu kiseera kino naye nga tukyagera maaso tukyeyongerayo okugenda wali Bugembe gye bagenda wekyali wano naye nga enkumi n'enkumi z'abantu zikyali ku makubo ag'enjawulo okusiibula. You know, the royal wedding is a very special occasion. In many of the cultural institutions, this actually brings back the memories of the wedding of Ronald Mwenda Mutebi Owokubiri, the Kabaka of Uganda. Since then, we haven't had that major royal wedding until today, when the Kyabazinga of Busoga, William Gabula Nadiope IV, is actually going to take his vows today with the Inebantu of Busoga, that's Jovia Mutesi. So, as my colleague Juma Kiria earlier told you, we're supposed to be at church at 11. Yeah, we're supposed to be there at 11. But so some of the people, some of the subjects are using this opportunity to say bye to their Kyabazinga, because I understand many won't be able to make it when it comes to the venues of the wedding. You remember, church is also by invitation, as well as the away from church, and also the reception at the palace is also by invitation. So it will be difficult for many of the people to make it there. But as you can see, the procession, the border cyclists are actually just making the mood more jovial and trying to express their happiness towards their Kyabazinga, His Royal Highness William Gabula Nadiope IV. So security has been trying on many occasions to try and intercept some of the people that were pouring into the roads. Because trust me, on such an occasion, you can't rule out, you can't deny people the kind of happiness that they need to express, most especially if their cultural leader is going to make vows and also bring in the Inebantu, that's the Queen of Busoga, Jovia Mute. So at the moment we are almost there. We are almost there. As if I can just calculate a few kilometers, over 40 kilometers are done. Over 40 kilometers are done. And choir has all the different ages as we are celebrating the marriage of Inebantu and Isebantu, William Wilberforce Nadiope Kadumpula Owokuna. Aliye yalikuwa na NTV kwaya etuse eritambula mpolampola. Kwaya eno yatandika kululenga tukatandika bali 12 bona aye basa abantu balikwenda babe kinana bonka wano wetuli tukali kumana oba nabo ekinana oba bakali 12 abali kwemba lero wano wetuli abakukunava ab'endawulo batuseira twaboine obwakabaka obundi obuyize leero okwetaba mu kuddaguza
We're coming to you live, and we're bringing you the ceremony, the marriage ceremony of the Kyabazinga wa Busoga William Gabula. And that's a fleet of cars. That's the procession on your screen. Is the procession in which the Kyabazinga is, and we're just heading to town where the Kyabazinga will be having this voice. So on the roadsides, ever since we left Kamoli, the palace from Bujumbura, people are just, the crowds are just waiting on the roadsides to have a glimpse of their Kyabazinga William Gabula Nadiope. It's not every day that the king has a wedding, and it's not every day that there is a royal wedding just in your courtyard. So to many, this is a first-time experience. And I understand many of our viewers here also, this is your first experience maybe, though for those that were not yet born during the wedding of the Kabaka of Uganda, Ronald Mwenda Mutebi Wokubiri. So it's an experience here that will be good memories to many, and in more and more years to come. So at the moment we're heading to town, that's in Bugembe. And the speed is we are really fast. As I earlier told you, we're supposed to be in church at 11. So according to my clock here, it's just 2 minutes to 11. So, but again, they need to be there. They have to be there on time, so as to have that colorful ceremony. Today, the border guys have been on it, because since we left, they have been escorting His Royal Highness and some people, and also we've seen some security personnel who are also escorting the fleet of cars over the Kyabazinga here, and we're seeing different people trying to show love. It's just a jovial mood. It's just a jovial mood across different areas wherever we have passed, because also the young children have been allowed to come onto the streets to say bye to their Kyabazinga as he heads to church. So that's the moments of those are some of the moments. As you can see, some cyclists are trying to show some tactics. Let's just hope that they drive safely, because sometimes if they're reckless, then accidents might happen, as we've just seen there. Anyway, so people have just got branches of trees trying to wave. They're waving at the Kyabazinga, and wow, there are very beautiful scenes around here. Very beautiful scenes. Very beautiful scenes. As the Kyabazinga is heading there. So the security forces have actually done their work. They have done a lot to try and, curtail these people from pouring into the roads here. So there are very many songs that are being sung. Songs are being sung by some of the subjects here. It's not every day that they get to see a royal wedding here, and I'm not so certain now how many kilometers we're remaining with, but we shall be there very soon, because we've really been there. We've been very fast. Wow. So some people are just now pouring in the road here to try and show their happiness here. Wow. Anyway, mwenaba tulaba ku NTV, mwebale kubanga mukyatwegaseeko banaffe, mwebalire ddala okubanga mukyalabye NTV, mwebale kusalawo nti omukolo mugenda gulabira ku NTV olunaku olwaleero. Banaffe abantu abatali bamu bakyeyiwa ku nguudo okusobola nate okwaniriza Kyabazinga wa Busoga. Kyabazinga ng'agenda olunaku olwaleero, ogenda okufuna ine bantu olunaku olwaleero. Olaba nti bonna basanyufu amazima. Bw'olabira ddala maaso wali abamu baala engoye wansi, oba oliawo nabo okufuna akakisa
okusobola okulaba n'okusiibula ku Kyabazinga waabwe. Jjukira nti tulina okubeera Bugembe ku ssaawa 5 naye wetuukidde ano olunaku olwaleero amaziba tetumanyi kubanga eddakiika ezibadde zibulayo zo zireka ziwezi era nga sikiwa nti anaasobola okubeerayo mu budde. So beba abantu boolaba bagera maaso n'okukyacanca ab'ebyokwerinda nabo bagezaako okulaba nti tewabeerawo buzibu bwonna. Amazina abantu gabatta era nga boolaba bawera amazima olunaku olwaleero Kyabazinga ine bantu amuleeta kyekyo kyolabira ddala nti mulimu ebintu ebimu nga bizibu okunnyonnyola olw'ensonga nti obukulembeze obw'ennono abamu bubali ddala mu musaayi, naye n'abasoga olunaku olwaleero batulazeeko kye balinawo kubanga kakati namungi w'omuntu ono yenna ayongedde okukwatirira balaga essanyu liri wano abakyala, abaana bato, abakadde, abeesobola, abateesobola bonna bali wano bagenda maaso n'okukyacanca. Essaawa zino tuli wano kumpi n'essomero lya tuli wano Butiki, tutuuse ebutiki naye abantu bongedde okusalako okulaba nga Kyabazinga wabusoga ate bamwerekera ddala nga bafuna omubeezi bagera maaso nga bafuna omubeezi. So tugenda kuba nga twongera okubalaga byonna nga bwe bitambula olunaku olwaleero, tugenda kuba nga tubalaga byonna tugenda kwongera okubalaga ekitambula. So olunaku olwaleero tulaba abasirikale bagezaako okusagula ekkubo, abasirikale basagula ekkubo naye byonna ebityo ebikyali kakati tugenda kubanga yeyembeera ekyagenda maaso yeyembeera ngezaako okulaba nga buli kimu kitambula. Vaayo. So yeyembeera okulaba nga buli kimu kitambula bulungi ddala. Okay, katugere maaso tubadde tukyalina kettereezaamu wano, katugende maaso. So bebo abasirikale aba UPDF omanye abantu abamu ate babadde basiiwuseemu katono ku mpisa naye wakati biteredde. Katugende maaso, abasirikale bagezaako okulaba nga basagula ekkubo nga boolaba bajja baddukira ku mmoloka abajaasi ba UPDF. Abantu beeyongeredde ddala obungi, naye ate batugambye ekiri mu maaso kyo ate ekizibu ddala nti wano tukyalabye kikyali kituuza. So tugezaako okulaga buli kimu gwe yasobodde okwesiga NTV butuufu ddala. Ennyimba mweziri wano nga bagamba nti baba wuuyo. So bagezaako buli kimu okulaba nga kitambula. Kansooke nkulage ku bimu ku bifaananyi nga bwe ngogola nange ku ddoboozi tukomewo ate tugere maaso nga nkubuulira ebyo ebigenda mu maaso. So embeera bwetyo bwekyali wano. Njagala nkuwe ku kifaananyi wano katuyimukemu waggulu olaba ate ekiri eri
oluguudo balusazeeko tetumanyi oba ddala Kyabazinga essaawa ze bamugambye anaazikwata kubanga gye tweyongera abantu beeyongera bungi gye tweyongera abantu beeyongera bungi ddala abantu beeyongera bungi ddala amazima kubanga So wherever you're watching us from, we're coming to you live as we for the royal wedding of the Kyabazinga of Busoga. His Royal Highness William Gabula Nadiope IV. As you can see, hundreds and hundreds of his subjects have planted different roads from Kamuli as he heads to the church service today, where he's going to be duly wedded with Inebantu of Busoga. So at the moment, security is finding a hard time to try and push away some of the rowdy people who have actually tried to intercept the Kyabazinga, as well as to have a glimpse of their Kyabazinga. Sometimes you don't blame them, because it's an experience of a one lifetime. So sometimes things that are happening, they can be maybe not that good, but you try to understand why some people actually do certain things that they are actually doing. Some people do express their kind of love and respect in different formats. Here, the Boda cyclists are expressing their love and happiness, you know, having these processions, singing different songs, as well as flooding different roads so as to wave to the Kyabazinga. So let me just have a race here as I leave you with natural sound of the pictures here. I will be back to give you more commentary, but now let me show you the pictures as they are unfolding here as we take the Kyabazinga to the church service for his wedding. Ekitundu ky'Emagamaga mu disitulikiti y'e Mayuge era nga motoka mutambulira ine bantu ziri mu kiseera kino zitambula kasoobo nnyo ddala olw'okuba abantu mu kitundu kino bagezaako okuyimirira mu kkubo okumulaga essanyu okumusiibula abantu babonga piki so embeera bwetyo bweri. We are currently coming to you live from Magamaga, one of the town centers in Mayuge district, and so the vehicles or the motorcade that the Inebantu is currently in is slowed down because people here, as in the middle of the road, are trying to show the excitement. They are happy to see that their own is living and going to become the queen mother of this region or the Soga kingdom. And so you can see the excitement wherever we are passing. People are waving, people are letting, people are doing every sort of activity in the middle of the road, and that is the reason as why there is slow movement. There is slow movement among in the motorcade that is coming, and so people are now even following the vehicles. You can see they are coming in the middle of
in the middle of the road, and so the procession is being joined by people that you could say are on foot or pedestrians, and a lot of excitement that I can see. And I am sure you're also seeing the same excitement, because this picture is coming to you live on NTV and Spark TV, and people are really excited. There are people who are even dressed in black clothes, trying to show the traditions of this place, and the noise in the background you can hear. And so you can hear the excitement. So people are really Those are some of the voices of the people in this place. This is the Maga Trading Center, and all they can say in Soga, they are saying they're excited to be having, officially to be having a mother. The Queen Mother becomes the Queen Mother, a mother of everyone in this kingdom, and so that is the excitement that you can see. So the road is currently being blocked. I don't know if we shall be able to make it on time to Jinja, where the event is expected to start at exactly 11, because the roads are being excited. You can hear the excitement. And now the security has started trying to chase the people from the road, out of the road, so that the movement is a bit faster than it is right now. But the excitement is too much here in Maga, and people are saying, long live the Kyabazinga, long live the king of Soga. And that is the excitement here. They're excited to see the Queen Mother going through their area and saying bye-bye to the daughter of the land. That is exactly what is happening here. Ono ine bantu waife muzale wa kuno mwana munye waife mwana munye wano mwana munye wa mayuge emayuge ono buna So this person that has been, the voice you can hear is saying that security should let them be and let them celebrate the milestone they've just achieved. And so they want to say goodbye to the Inebantu, who is a daughter of this place. Embaga ekyobweri wano mu kitundu kye Maga abantu basanufu ebyensuso era nga buti emmotoka diri kutambula kasoobo ino olw'ensonga nti abantu bazibye enjira. Emmotoka ediva eidindo okujja Mayuge Iganga Dodo emereire, era ng'emmotoka ediva Iganga okujja Eidinda diri kutambula nga muno ekiseera kino emmotoka etambulira mu Inebantu ediri kutambula. Abasirikale bagezaako okusindika abantu bave mu njira basobola okuba nga bagemagana n'ebiseera. Abantu bo tibaidi nti omukolo guno guliko ebiseera, bo kye baliko kyakwenda kulaga Inebantu isano nga bamusiibula. Ono mwana wa Mayuge era nga bagezaako okusiibula omuntu waibwe kye bakoba nti benda kuba nga bamulaga isano.
eriduvu nga bamusiibula era nga mu kiseera kino bangi bali kubuuza maama aliwa because bafunye ine bantu ajja okufumba ajja okugezaako okutuusa akamere eri obusoga bamulindirira enjira yona eisanu basuubira nti wanaabawo abantu abawerekera ku bigere aye ng'embeera bwerisaawa eno abantu bali kutambuza bigere okugezaako okusiibula ine bantu embeera ku luguudo luno oluva Eiganga okudda Ejjinja emmotoka ezitambula okuva Ejjinja okudda Eiganga zo ebyentambula byoyinza okugamba bisanyaladde kubanga mu kiseera kino abasirikale bagezaako okulwanagana n'abantu okubagoba mu kkubo mu mirembe basobole okulaba nga bakwatagana n'ebiseera ebiragaane kubanga kinajjukirwa nti embaga eno emikolo emitongole girina okutandika ku ssaawa 5 naye bwetwogerera ssaawa ziri 5 abantu bano bakyali mu magamaga ekitegeeza nti obudde bwe babadde babaze nti emikolo gino wegigenda okutandikira tegijja kusoboka kubanga babadde balaganye nti gijja kutandika ku ssaawa 5 naye mu kiseera kino tegijja kutandika ku ssaawa 5 zennyini kubanga bwetwogerera wano tukyali mu kitundu ky'emayuge ng'ate tukyalinayo olugendo kubanga tulina okuyita ewandago awo abantu abamanyiwo ennyo ekyalo ekisinga okufumba walagi ndowooza mu ggwanga lino walagi nali crude ate tuvaawo tuyingire kakira mu bikajjo so mu kiseera kino abasirikale bagezaako okusindika abantu bave mu kkubo naye n'abantu beeremye nga bafa kimu nti balina okulaga omuntu waabwe essanyu yembeera eri ku luguudo luno emmotoka zitambula kasuubo ddala kubanga abantu bali mu kkubo abantu nno abavubuka abakadde abawala abaana abato bonna olugendo luno kati balwegasseeko era nga buli omu ayambadde engeri gy'ayagala abamu beesibye n'embugo nga ezimu ku ngoye ez'obuwangwa mu kitundu kino so yembeera eri awo naye nga bo bagamba kimu nti baagala kulaga maama wa busoga essanyu ng'agenda okutandika obufumbo ne ise bantu Kyabazinga William Gabula Nadiope owokuna so yembeera naye nga mu kiseera kino kifaananyi kyenyinza okugamba nti abasirikale bali mu kulwanagana n'abantu bagoba mu kkubo abamu baadde babuukidde ne kabangali ya poliisi abantu baadde balinye kabangali ya poliisi nga abamu kwe batambulira kubanga kati balabika bakitegedde nti obudde tebuli ku ludda lwabwe kati nabo bagamba abantu bongere ku supiidi kwe batambuliza ebintu naye nga kyenyinza okugamba nti omuntu yenna ali ku kkubo lino ng'adda mu bitundu by'Eiganga ajja kugumiikirizaako era n'omuntu ali ku kkubo lino ng'adda mu ludda lw'Ejjinja alina okukkakkana kubanga si kya kyeyagalire ate si kya bulijjo kubanga embaga eno erindiriddwa ebbanga ddene n'okubanga abantu baluddewo okulaba ku ine bantu wa busoga mama waffe tulirayo bukubo tujja naye tuli kukiyitirirwa paka Jinja paka Bugembe ku kisaawe kwenyini kale embeera ogiwulidde waliwo abeeyamaanyi
vayo nawe vayo okweyongera mu maaso oba okugenda mu maaso tetukoma okusanga essanyu abantu nga basanyuka kubanga wano lwakafuluma tawuni y'e Bugembe naye nyinza okugamba lwakafuluma tawuni y'e Magamaga naye kyenyinza okugamba nande nsuubira nti abantu tugenda kubaleka nti abantu kati basazeewo okutambuza ebigere bagenda kudduka abamu beerayiridde nti bakudduka oba okutambula okuva mu kitundu ky'Emagamaga okutuuka e Bugembe emikolo emikulu gye gigenda okubeera abantu abasirikale baziwerekera okulaba nga tewaliwo kyabulabe kyonna kituuka ku ine bantu era nga kati bazitambulirako
Well, the pictures on your screen are the indication of the procession of the Inebantu's convoy, as of course they make way to Christ Cathedral in Bugembe. On the other hand, also the Kyabazinga's convoy is en route, still
all to Christ Cathedral in Bugembe, where the church service is going to be held. As you can see, the excitement is high among the people of Busoga as they get to witness a royal wedding nearly after 6 decades. Well, that has been quite a long period of time. And something else important to note is that this is the second royal wedding in the history of Busoga. The first one was in 1957 of the Kyabazinga Nadiope, who happens to be the father of Wilberforce Gabula Nadiope. Now, the church service was expected to start at 11, but by the look of things, that was not able to happen because of, one thing or the other. You've seen so many celebrants on the roads, and that has also affected the traffic of the two Inebantu and Isebantu to make their way to the church. But the church service will be led by the Archbishop of Church of Uganda, that is Dr. Stephen Kazimba Mugalu. And of course, when they set out the guidelines, the dress code was clearly set that the men expected to be dressed in kanzus and women, of course, in gomeses. And we did see the security very, very much heightened, and of course the details will be coming your way as the events get to unfold. But I'll just like us to get into the Busoga tradition royal wedding. How do the people in Busoga actually celebrate this important day? Because you did see for the week long we have been giving you an exclusive coverage in regards to the history of Busoga, how the people, or how the culture of Busoga gets to do celebrate events like these. And just to bring you up to speed, the Kyabazinga in Busoga, when it comes to picking a bride, does not set out to find himself a bride or special agents. The special agents called Abakwenda are selected to move around the kingdom to find a bride from specific families of good standing. And they look at a number of things, which include the physical appearance, family background, among others. Now, after the queen is selected or chosen, some members of the royal family will then go and pay a visit to the home of the queen. They look at the clans of the father and the mother, and of course that is where they will draw the conclusions from. And we did see that the Inebantu was announced as the Inebantu, or Jovia Mutesi was announced as the Inebantu. That was on September 7th at the kingdom headquarters, and this was after the Kyabazinga William Gabula Nadiope paid a visit to her parents' ancestral home. And of course, like I said, all this other information was already provided by the special agents who are called the Abakwenda. What you are seeing is the Inebantu's convoy making its way to the Christ Cathedral in Bugembe, where the church service is going to be taking place. But maybe for those of you that are just tuning in, just to give you a brief background about the Inebantu, who is set to be the Queen of Busoga. She was born at St. Matia Mulumba Zone, Mayuge District, to Stanley Bayole, who is also an RDC of Bulambuli and belongs to the Baise Mugosa clan. Now, she is the firstborn, and Miss Mutesi was announced the Inebantu of Busoga on September 7th at the kingdom headquarters in Bugembe in Jinja City. This announcement followed a private traditional ceremony at which Kyabazinga William Gabula Nadiope IV paid a visit to her parents' ancestral home. Now, Miss Mutesi also studied at Mount St. Mary's College, Namagunga, before joining Makerere University, where she acquired a Bachelor of Arts degree in economics. But also the Kingdom Premier, that is Dr. Joseph Muvawala, has previously stated that details of the Queen will officially be disclosed during the upcoming Luchiko, which will precede the royal wedding. So, we don't have so much information about the Inebantu, but all of that will be provided just after the wedding. Now, one thing to note is that since 1939, Busoga has had 4 queens, of course, with Mutesi destined to become the 5th. Yes, and that explains the much excitement, the much anticipation, and of course, as the Queen of Busoga, there is a lot that she is set out to do when we talk about her roles. We did hear some of the revelers or some of the invited guests to the wedding saying that as a queen, she is a role model and she is set to be a custodian of motherhood.
Yes, and of course, the royal wedding is also a symbol that will give many, especially the young men who had lost interest in the marriage institution, the desire to marry as well, you know. And of course, before the Kyabazinga was not married, many men would look at it as something and not really important, but now that their king is also married, I mean, this is something that of course will motivate them and then give them the desire to also join the marriage institution. But the chief role of the Inebantu, as you've heard from different views from different people, is basically being in charge of the kingdom affairs, visitors, also developmental plans, and of course we shall be bringing you time to time updates in regards to what her role is going to be happening. We will later be crossing over to Christ's Cathedral in Bugembe, where of course different dignitaries, members of parliament, leaders of different monarchies, as Andrew Chamagero had earlier updated us, the Omukama of Toro was seen around. We also did see people from Buganda. He did say that the expectation of the delegates from Buganda would either be the Katikiro or the Queen of Buganda, Najinda Slivia herself. He also did tell us that the cultural leader from the Adola in Tororo was also present. We also did see the cultural leaders from the Bamasaba also present, and he also did mention those people from the Allure. The cultural leader from the Allure had already made their way to the grounds at Christ Cathedral in Bugembe. Now that is the procession, and I'm thinking and I'm hoping that we shall be on time. They will be on time for the church service to kickstart. Like I said, a bit later on, we shall be connecting back to Andrew Chamagero, who will be at the cathedral to give us an update of what is happening there.
Toyanziza ino Mass Choir. Ladies and gentlemen, we are still continuing, but I want to tell you that anytime the groom will be here. I can see all signs show that we are about to see something momentous, something memorable. So be expectant and excited. But right at this time, we want to invite the Kazo Choir. They have a wonderful piece for us as we wait for the time that has been long awaited. Juma muzia ikatibati. Yes, nare tushagana mbaso no kubatuusako abifa byonna ku mbaga ya ise bantu ne ine bantu wano mu kibuga Jinja okusinzira Christ Cathedral Bugembe yange mikolo wetwogera kakatu wano so kakasandi Kyabazinga bwabali wala ali mitanga 20 okuva we tuli kakano endulu zo ulire manga awo ziraga nti Kyabazinga yandibanga asembedde so ngati ne moroka ze twakulaze nga zisimbula okuva Mayuge St. Matia Mulumba ewa ine bantu nazo zirako kubanga zisemberedde omukolo guno oguzize mu kedakiika entono mabega endakiika ntono ddala mabega olw'ensonga njigwadde guno okutandika ku ssaawa 5 zennyini utogera nga tuli kumpi mu ssaawa 6 asigunatandika naye obone obuliwo obulaga nti yandibanga asembedde era nga akadde konna bajja kubanga bayingira wano ekifaananyi ky'ojja okuddako okulaba ku TV yo kyekyokulaba Kyabazinga wa Busoga nga atuuka oluvannyuma lw'okukkalira nga tujja kwatubuzaayo omuntu omu yekka oba gurupu y'abantu emu yokka bweti eya ine bantu omukolo gusobola okubanga gutandika naye nga babakungu nakutegeezeza abali wano be bayitirivu ddala okuva mu biti ebyenjawulo abakungu okuva mu gavumenti ezawakati ba ministers bonna tubalabye nga batudde dda wano so nga ate abavudde mu college institutions oba
obukulembeze obwennono obwenjawulo bwatuse dda wano okuva ddala mu Uganda nga kwagasi n'okusuka ku Africa. Twalabye bannaffe abashanti, twategeddeko abasokoto nabo nga be bamu ku abo abaatuuse. Ako konna akabugumiriro koolaba kakulaga nti ekijja si ekya bulijjo. Abazinga wa Busoga yandibanga atutuuseeko wano era nga akadde konna tujja kubanga tumulaba ng'asemberera, wabula nga bwalaba emmotoka ezo nga bwe zambuka tagenda kutuuka direct mu kyaki wano. Ayinza okusooka okwambuka wano wagenda okugattirwa, si wagenda okusooka okutuukira, ayinza okusooka okwambuka waggulu ku kyaki n'oluvannyuma akkirire. Tulaba akabugumiriro nga keeyongedde obungi. Ekifaananyi kyolaba ku TV yo waawo kakati kyakabugumiriro akayitirivu ddala ak'emmotoka ezituuse zitali za bulijjo zetuze tukulaga zetuze tugoberera okuviira ddala ebudumbula mu lubiri lw'abajjajjaabe nga zisimbula obudde bw'okumakya zituuse wano. Mu mboozi zino begenda kutegeezako nti Kyabazinga bw'abanga natuuka kimu bikulaga nti atuuse ge magwala amaloboozi g'owulira afuwa ebivuga ebyenjawulo kyongera okukakasa nti Kyabazinga yandibanga we tuli naye waali. Kyabazinga wa Busoga alabika nga atuuse wano nate nga kisembayo kati ekibulako kiri kimu. Ekigenda okubanga kibalayo kiri kimu kwe kulaba nga nate ine bantu Jovia Mutesi naye nga atuuka n'oluvannyuma atwegatteko omukolo gubenga gutandika nga gwateekateekeddwa ogwatandika ku ssaawa 5. Obudde butambudde twewozeeyo kumpi essaawa nnamba naye nga akadde konna ajja kuba nga naye atuuka omukolo gutandike. Akabugumiriro akali awo keek'okutuuka kwa ise bantu Kyabazinga wa Busoga alabika okuba nga ali naffe kaakano. Ekigenda mu maaso kaakano nga bwe nkutegeezezza nti ke kabugumiriro ak'okusemberera kwa Mulindwa. Nakutegeezezza nti bategeezezza nti embaga eno bange ebadde ekandaliridde ewedde n'ebitundu 99 ku buli 100 olw'ensonga nti bonna bamulindwa beetegefu okuba nga batuuka wano. Kyabazinga wa Busoga babanga atuuse nga yine bantu yabulayo batubuzaayo point emu yokka okuweza 10. Senga wetegereza wano agenda Kyabazinga wa Busoga okusinza ku nteekateeka z'enfunye agenda kubanga ayita mu bantu wano era nga bwolaba bandi nga bweyimiridde maaso agenda kubanga akuba bandi mu ngeri y'okumwaniriza n'oluvannyuma ayite mu bantu wano mu tenti munda wano akozese kubo lino ery'okwambuka yegatte mu wagenda okubanga wagattirwa. Mujjukira nti nno omukolo guno tegwateekeddwa mu Christ Cathedral Church eyebyafaayo wali waggulu olw'abantu abangi yo nfunda nga kokasi n'okwekengera ebirwadde kakana ebyatulumbagana agamba nga COVID-19. So yafaasazo batekewo tenti eno okusobola okwakomodatinga abantu abawerako. Wano we tuli wansoka waliwo abantu abawere 3,000 4,000 ate nga batudde entende mu mirembe egitagambika. So ekiddako kaakano mu kaseera kano tenti eno kwe kufuuka church eyebyafaayo agenda okugattibwamu ise bantu ne ine bantu oluvannyuma lw'emyaka 67. Kino kyakoma okuba mu mwaka 1956 nga kikolebwa Kyabazinga yaliko mu kaseera ako. Nakutegeeza nti newankubadde Bakyabazinga bali bana abakafuga ku bwa Kyabazinga buno bokka abakakuba embaga nga bali ku ntebe bali babiri bokka. Kino kiri kityo olw'ensonga nti bano bo bagenda okufuuka bakabaka nga bakoze ebintu si byasikirano bakulonda n'ofuuka Kyabazinga. So ekigenda mu maaso kakati kabe nkutegeezezza protocol ya Kyabazinga kakati yinzoga nti ye taking over bagezaako okuteekateeka engeri gy'agenda okutambula ayingire nga bwalaba nti olugendo olubadde luwanvu n'abatuuse naye entuyo bakyazisaza bibatu bakyekubako kafufu akatuuyo akabadde kabayitiriddeko olw'olugendo oluwanvu okuva wano okutuuka mu kibuga ekyekamiro okutuuka e Budumbula kilomita ziringa 50 zibaleemu ng'otambula naye ng'abantu bakuyimbay ku kkubo bagezaako kukuyimiriza n'okukulaga essanyu eritagambika kitwalira ddala akadde kawanvu. Ensonga lwaki n'omukolo gwe twali tusuubira nti gunatandika ku ssaawa 5 zennyininyini oba oli awo gutambuddemu mpola mpola okutuuka kaakano bwe twogerera nga ekibinja ky'abantu abavudde e Budumbula ebyafaayo kati wano bitandikira okuwandiikirwa. Ekifaananyi kyolaba ku TV yo kyekijja okwogerwako n'emyaka egirijja nti obwali bwe buti ng'essaawa zakawera 6 ez'emisana Kyabazinga wa Busoga n'atuuka ku Christ Cathedral e Bugembe ewali omukolo ogw'okugatta
ogw'okumugatta naye ogw'okumugatta ne ine bantu Jovia Mutesi omwana omuyise mugosa wano Kyabazinga wano tumusubira okubanga ajja okuyingira okwegatta ku tenti zino ebbiri kakati wetwogera ezitakyali tenti wabula ezafuuse dda ekkanisa yagala nkutegeeze nti wonna awakuŋŋaanirwa babiri abo basatu nga batudde takkanyizibwako nti Katonda alibeera nabo era bali musinzanga nga abawulira kale wetuba nga tulina kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kazimba Mugalu nga kwogase n'omusumba w'essaza lino ery'Ebusoga Paul Naimane ekimala bumazi kweraga nti tezikyali tenti kati zafuuse dda kanisa ewedde emirimu era nga wagenda okukolera omukolo ogw'ebyafaayo okwongera okuwanika ebyafaayo omulundi ogwokubiri Kyabazinga wa Busoga atudde ku ikonero yite Namulondo kale ebisaide ya Buganda eyo ng'akuba embaga wano bantu abali wano benyinza okukutegeezaako era benziza okutegeezaako nti cultural institutions abukulembeze obw'obuwangwa obw'ennono mu bitundu ebyenjawulo bwakiikiriddwa wano okusinza mu Buganda era bwe baalinaanagana era babadde ab'omukwano okumala akabanga Mama Naabagereka wa Buganda Sylvia Nagina yatuuse dda era ng'anekaanekanye mu kaseera kano ekifaananyi kyoyinza okuba ng'olaba ku TV yo y'Ekyabazinga wa Busoga atuuse era nga atikkiddwa bulungi nnyo engule ku mutwe gwe ajja aseeya mpolampola ng'ayita mu bantu wakati mu bizira gye bamukubira okumwaniriza okutuuka ku kkula ery'obufumbo ku myaka 35 okuva omwaka yatula ku Namulondo eno oba ku Ikonde mu mwaka 2014 newankubadde kyatwalira ddala akabanga nga Kyabazinga eyaliko Wakomuloki yali amaze okukisa omukono kale kuyita okufa mu mwaka 2024 bwe twogerera nga Kyabazinga ali naffe era bandi gezaako okusakanya era ne kwaya esituse abantu bonna basituse ekiraga nti omukolo gusemberedde abanaddiini ab'enkizo batandise okutwesobolamu mpolampola okusembera wali okugenda okumwaniriza ajje n'oluvannyuma wabeewo akasiriikirira akatinitini oba oli awo nga betulinda ine bantu okujja okutwegattako ekisigadde kujja kuba kugatta bugasi ng'alangirirwa nti kati bafuuse mukyala omwami obusoga busobole okutebenkera batugamba nti newankubadde Kyabazinga wa Busoga atikkirwa ebitiibwa byonna ebijjudde Kabe Kabaka wa Buganda atikkirwa ebitiibwa byonna byonna ebijjudde ng'amaze okutula ku Namulondo kyokka okuwasa kitundu kikulu nnyo ku bulamu bwe omusoga omu yatutegeeza nti omuntu ewa okusinziira ku buwangwa bwe omuntu yenna waba musajja nga tawasizza aba yenkanankana n'omusajja alina eriso limu tayinza kumanya batamwagala tayinza kumanya bamugeya olw'ensonga nti abatunudde butunuzi mu maaso talina matu ge mabega galengera abamu ku basogana ddala kojja wa Kyabazinga yatutegeezezza nti n'okukyala obukyazi owa mutabani waabwe kyali kyabeera kizibu ddala ng'ani anaabafumbira kale essanyu lingi nnyo ate nga lya nsonga oba Kyabazinga buno buyise mu kusoomoza okutagambika naye ng'ekyokufuna obufunyi maama oba ine bantu kyankizo nnyo kigatta kinene nnyo ku kutebenkeza oba Kyabazinga buno oba ayita mu kusoomooza obwasaanyizibwawoko wakati wa 67 paka 95 obwamalako ebbanga lya myaka 8 nga tebalina Kyabazinga kale okubanga atebenkedde mu ntebe ye afunye maama wakati mu kujaguza okw'abantu okungi bwe kuti abatalina kwetemamu newankubadde okulagira okuba akalulu kyongera okulaga nti kati obwa Kyabazinga butebenkedde era nga kino kyongera okusimba emirandiro gye nakutegeezezzaako egy'obuwangwa egya culture mu baana ba Busoga abamu ku bakulembeze batutegeezezza nti senga kibanga talina mukyala nga bwe kibadde kinabo kiba ekifaananyi kikyamu ddala eri naddala Abasoga bwe kiba nga kyakuwasa nga kibakalubirira olw'ensonga nti mpawo kyebalabirako kale nga bw'amaze akikulembeza ate ng'awasizza mukyala enaku zino obufumbo bwafuuka bwangeri kale engeri gyavuddeyo kubanga era awasizza mukyala kyongera okubawa essuubi n'amaanyi ekyokuyiga akugasa n'okulaga eri Abasoga bonna nti obufumbo bulina okubaawo ng'akaseera katuufu katuuse ate obufumbo bulina kuba wakati wa musajja na mukyala so si bwa bitege so Busoga wetwogerera nga eyongedde Kyabazinga Busoga ayongedde okulaga banne n'Abasoga bonna oboolyawo n'ensi yonna nti ekyokukola ekituufu okufuna obufumbo. Well, what we are witnessing right now is the Kyabazinga Wilberforce Nadjopi, the 4th
walking into the church. These are sacred grounds. It's the Christ Cathedral. We're broadcasting live as we are having the bride come through. We're celebrating and witnessing this iconic moment, a momentous occasion you and I are witnessing in our days, the second Kyabazinga to get married, reigning over the Busoga kingdom. Obwa Kyabazinga Busangaire. We're celebrating him as he makes his way. That is William Wilberforce Nadjope, the fourth Kadumpula, the Kyabazinga of Busoga kingdom, walking through, coming to church. The entire service will be presided over by the Archbishop of the Church of Uganda, His Grace Stephen Kazimba Mugalu. We have quite a lot to learn from this as the young generation, as the next generation, what it means for marriage, what it means when one gets someone they truly love and celebrate. He comes in first, and he has been coming from the Budumbula Palace, and we're still waiting for the Queen. That will be the Inabantu. That will be the Inabantu Jovia Mutesi. That will be joining us later. What we're seeing right now is the greatness of Kyabazinga, William Wilberforce Nadjope, the fourth Kadumpula, all the way from Budumbula Palace. His journey to here has costed him 2 and 20 hours to join the celebrations that are underway. As we're having this arrival, the royal arrival, with all the elegance and the majesty it holds, we still await the Inabantu to join us. We understand that high entourage is coming in from Mayuge to join us here. These two, this is the center where they're meeting at the church, the Christ Cathedral grounds. These are sacred moments. These are sacred grounds as we're having. Please note that the church was not as big as these grounds are. That's why it was chosen to have it here. And that's why we're having these celebrations. It's still underway, and we're still celebrating what exactly the kingdom is going through. Oba Kyabazinga busanuke mwene mwatuse Kyabazinga wa Busoga amaze yatuuka nga tukalinda mama Inabantu yena atwegaite ku wano amasanu engalo okusagambiza okwesiima n'okusanuka birijja mu maiso nga tuli kwesiima tufunye Inabantu atuse anytime from now. Kyabazinga of Busoga, William Wilberforce Nadjope the fourth, is already here as we're celebrating. In the presence, we have other kingdoms that are here with us. We have the one of the Eswatini. We have those from Toro Kingdom. We have those from Bunyoro Kitara Kingdom. We have those from Bugisu Bamasaba land. And we have those from the Japadola. We have the Arul. We have the Ikubania of Bugweri, all here with us. As we celebrate love today, as we celebrate a new marriage that confirms and sanctifies the completeness of the kingdom. Today, you and I are part of a history that will stand the test of time. A couple of other elders and leaders from the Luchiko have joined us. From the Buganda kingdom, we have seen the Nabagereka of Buganda. We have seen other different leaders. Abebitibwa ab'endawulo bona bona baidye nga tulisanuka nga tusagambiza embaga ya Inabantu ne Isebantu olwaleero wane Bugembe Christ Cathedral. What an iconic moment, a great moment
to be alive to witness the second Royal Busoga wedding after the very first one. The celebrations are still underway. The enchantings that are coming from the audiences, the fourth estate, and all that. We are having the Kyabazinga already seated on. The Kyabazinga has finally settled on the Ikonedo, a title given to the Busoga throne. The Ikonedo is already there. And this is the second one of the sort. We're still waiting for the Inebantu to join us. That is coming from Mayuge. Celebrations are still underway. Camera crew, know your positions. Please don't move beyond. This is the moment, and in a special way, Baba Twenukwaniza Mugirenda Ulo, Oluna Kumuleba Tuse, Ambasabe Twongere Ngalo nga tuli kubira Katonda kubanga akitukiriza. Zaburi 1:15 kuba atitirwa ife ayabaire Katonda, yongera Katonda engalo y'amaanyi. Atatwalirize mwene munene basabuni banyamo babanga ayongera okwikaikana kwayirija kutuwa olwemba olwongera okumwaniriza omukolo guno amube bulungi ng'ategeera nga yanirizibwa ateeka ekitiibwa kya Katonda kiri wano kwaya kutuwa olwemba baba ayongere okutereera omukulu Nzira bigambo. Omusaadde wenda akutankana. No, the idea is anyone there without a tag. Simple and plain. Because there are many bloggers there. Just tell anyone without a tag. Basebo ni banyabo kwayirija kuwa baba olwembo olwo lwa Nasangala ng'atereire mu ntebe tubone obusangaavu bwaife buli omu nga twongera okujja mu maiso. Wamone Inebantu nga tusinzira mu kibuga Jinja. Obubonero bonna tulaba bulaga nti maama Inebantu anaatera okuyingirawo wano e Bugembe ng'abantu bayitirivu nnyo abamulinze era we twogerera ebyentambula biringa ebisanyaladdemukko katono kubanga oluguudo olumu balusibye, oluguudo oluva Jinja emmotoka bazisibye so nga ate n'oluva sayidize eri e Mayuge nalwo
emmotoka bazisibira nga tewali mmotoka kati ekyatambula okujjako abantu okwetala mu kkuba batonotono naye nga basinga bayimiridde emabbali w'ekkubo nga balinda mu ssanyu eppitirivu okuwubirako ku Inebantu okugenda okugattibwa mu fumbo obutukuvu wamu ne Kyabazinga wa Busoga. Emabega kwawo twakulaze Kyabazinga ng'atuuka lyabadde essanyu jjereere, abantu nga bazina nga basagambiza nga bakuba obuluulu bakuba ebigoma, buli omu kyalina kyabadde akuba okulaga essanyu lyabwe. Jjukira nti kino kibadde kirudde okubaabo mu myaka nga 2 n'omusobyo okuva Sir William Wilberforce Nadiope Gabula owokubiri eyasambayo okubeera ng'alaga obusoga Inebantu. So n'olunaku olwaleero kigenda kubanga kyabyafaayo eri obusoga, kigenda kubanga kyabyafaayo eri obwakyabazinga bwa Busoga, kigenda kuba kyabyafaayo eri Uganda yonna okutwaliza awamu. Abantu bonna basanyufu, abantu bonna bajaganya, naye nga bba ebyokwerinda binywevu gguluggulu, era senga oli abaako engeri gye yamamaaza yonna ng'enjogera ennaku zino bweri munnange ab'ebyokwerinda bakulagako era ng'enjogera ennaku zino bweri. So n'olw'ensonga eyo buli muntu mwegendereza nnyo, tewali asala we batamugambye, naye ng'obubonero bonna butulaga nti maama Inebantu ayingirawo. Ndaba abantu abajja nga badduka era olukalala lw'emmotoka eryo oluseregende lw'emmotoka eyo olwolaba olugjawo mu maaso kiraga nti ye maama Inebantu ayingirawo. Emmotoka eno olukalala luno lwasimbudde dda okuva eri emayuge mu maka g'abazadde be ew'omukulu Bayole okujja wano okwegatta ate ku bantu abali eno e Bugembe wali ku Christ Cathedral we bagenda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu bayingire mu byafaayo nga Inebantu wamu ne Kyabazinga Isebantu mwene mu Kadumbula Nadiope Gabula owokuna nga awasa omukyala mu bufumbo obutukuvu. Lweruka luseregende lw'emmotoka olwolaba kuliko abadduka, ndabako poliisi, ab'ebyokwerinda okuli amagye wamu ne poliisi nabo bajja nga badduka okumwerulira ekkubo, era n'abantu ab'enjawulo nga bakuba enduulu, ab'eboodabooda nga bulijjo bo tebalutumira mwana okulaba nti nabo babeera basaale ku mukolo guno ogw'ebyafaayo bwe guti. Emmotoka ziwererako nnyo nnyini ddala okuli n'ez'ebyokwerinda abamuwerekedde. Ndaba emmotoka 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'endala ezimuwerekeddeko okulaba nti ate agenda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu. Bw'ava wano agenda kuyingira wali ku Christ Cathedral e Bugembe okugattibwa mu bufumbo obutukuvu wamu ne Kyabazinga wa Busoga Nadiope Gabula owokuna. Awolaba be bantu abajaganya era ye Bugembe Trading Center oba ekibuga Bugembe awali Wankaki atuukira ddala ku kanisa eya Christ Cathedral. Emmotoka ey'okubiri eyo ndowooza gy'olaba yerimu maama Inebantu ate n'endala ezibawerekeddeko bambuka okugenda ku kanisa eya Christ Cathedral. Agenda okubagatta mu bufumbo obutukuvu ye Dr. Stephen Kazimba Mugalu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Abantu bayitirivu, eno bagiyita nkumi n'enkumi y'abantu, oluseregende lw'abantu oba nkugambe ntya bayitirivu nga bw'okiwulira. Motoka ez'enjawulo bazitimbye okulaba munnange nti omukolo guweesa Katonda ekitiibwa ate era n'obwakyabazinga weewaawo n'obusoga okutwaliza awamu. Njagala okugamba nti ssanyu jjereere gwe alaba Spark TV wamu ne NTV eriri mu kibuga Jinja, eriri mu Busoga bwonna, eriri mu Uganda yonna. Ziyinza kugamba nti waliwo omukolo oba oguli awo gusimbiddweko nnyo amaaso. Mukolo guno gwokka ogw'okugattibwa okwa Kyabazinga wamu ne Inebantu mu bufumbo obutukuvu. Abantu ab'enjawulo tulaba abakulembeze abava naddala mu bitundu ebya Busoga bavuddeyo ne boogera ku mukolo guno nga bagamba nti n'obuwagizi obubadde bujja okuva mu bantu ab'enjawulo nga bagamba nti omukolo guno gubazibudde amaaso okwongera okuwagira Obusoga, okwongera okufaayo ku bitundu byabwe gye bava. So n'olw'ensonga eyo baga nti bajja kwongera okufaayo okulaakulanya ekitundu kyabwe n'Obusoga. Olunaku olw'eggulo amyuka mufti wa Uganda bwe yabadde mu Jjuma Jjinja yategeezezza nti ekikolwa Kyabazinga okufuna maama ku myaka egyo yagambye nti nno kyakulabirako eri abavubuka okuwasa amangu ate ng'owasa mukyala. Kitiibwa kikolwa ekiweesa Katonda ekitiibwa ate era n'abantu bonna okutwalizaamu nti Katonda akisanyukiramu nga kitegeeza nti bw'oba owasa omukyala olina kuwasa mukyala, olina kuwasa mukazi ng'omuvubuka ali eyo atulaba. So nga ate era n'abaana
Maama ine bantu okuwako katono n'okujjukizaako amaka gavaamu nakugamba luli nti ava mu maka ag'abazzukulu aba St. Matia Mpindi waliwo n'ekkanisa ya St. Matia wa Mulumba n'ekijjukizo kye bateekawo nga kikulaga nti mukyala maka agatya Katonda ate nga n'empisa ze batugambye nti okulonda ine bantu tebamala galonda. First of all olina okuba nga oli musoga, kyakubiri olina okuba nga omanyikiddwa ate era ng'okwegamba bintu bingi bye batunuulira tebamala galonda nga abamu eyo bw'osanga omuntu ku street n'omala galonda ine bantu bintu bingi ebitunuulirwa n'abeera nti nno asaanidde okuba nga ine bantu owa Busoga. Bwe twogerera anaatera okuyingira Cathedral ayambuka wali eri ku Wankaaki ku Christ Cathedral wagenda okugattibwa mu bufumbo obutukuvu wamu ne baba mwene mu Isebantu Kyabazinga Kadumbula Nadyope Gabula owokuna. Mukolo gwa kitiibwa, mukolo gwa maanyi, mukolo gwa byafaayo. Emirimu gyonna gisanyaladde bwe nnyinza okukugamba tewali kigenda mu maaso wano mu kibuga Jinja naddala wano mu kibuga eky'Ebugembe. Abantu basagambiza, abantu bakuba nduulu, buli omu adduka okulaba. Kwegamba tebaagala babeere nga babatumira mwana, tebaagala babeere nga babanyumiza bunyumiza, baagala babeere ekitundu ku ebyo ebyafaayo ku kyafaayo kino. Abantu bano ababiri abafuuse ensonga mu ggwanga Uganda ate era n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nkugambye nti emyaka giweze nga Obusoga tebulina ine bantu era Kyabazinga mu myaka egyo giwerera ddala n'okusukka 20 olunaku olwaleero kigenda ku mu byafaayo. Ndooza musawo nga ntono twadde tusuubira omukolo okugatta okusinziira ku program gye babadde nga bw'okimanyi nti bannannyini mukolo babeera bannannyini mukolo byonna bisobola okulinda ate ne tulinda bo era obutukuvu buno maama mukyala ine bantu wamu ne Kyabazinga gwa tulaba ku Spark TV wamu ne NTV kyekigenda mu maaso wano mu kibuga Jinja. Njagala okutegeeza nti abantu ab'enjawulo okuli abaana abakadde ate era n'abavubuka bonna beetabye mu mukolo guno. Kyabazinga alondebwa ajjukira amasaza gawerera ddala 11 agali mu Busoga ne Kyabazinga alondebwa mu masaza ataano. Kyabazinga alondebwa mu masaza 5 tebomuli ssaza era ye specifically ku mulundi guno yava mu ssaza ery'Ebugabula ku mbuga ey'Ebugabula mu Budumbula mu district ey'Ekamuli gye twabadde olunaku olw'eggulo nga tukuweereza amawulire Kyabazinga gy'ava era ne twogera ne Isebantu omukulu gwe twabadde naye oyo Kitimbo n'atubuulira ebyo ebigobererwa okulonda ine bantu obulombolombo bwe bakola obwo ate era n'ebirala oba oliawo ebisingako okulaba nti nno balonda ine bantu atuukiridde agenda okubeera ekyokulabirako agenda okubeera maama wa Busoga. Abantu bayitirivu ebyentambula bisanyaladde. Njagala kutegeeza bw'obanga ova sayidi y'Amayuge ng'ogenda Kampala kisobola okutwalira essaawa eziwerako kubanga wano Ebugembe kino kye bayita nasiisi w'omuntu, kye bayita enkuyanja y'omuntu. Osobola n'okunoonya omuntu wo nga tomulaba, osobola n'okunoonya omwana nga tolaba na waali, naye emikolo gitegekeddwa mu bifo eby'enjawulo. Emikolo gitegekeddwa mu bifo eby'enjawulo. Abamu bagenda kubeera wano Ebugembe fe abantu ba wansi, abamu omukisaawe Ebugembe, abamu bagenda kubeera eri ku Lubiri Ebugembe wali eyigenge ate era ne mu masaza ag'enjawulo abantu bajja kubanga basembezebwayo banga bagabulwa, tewali kye bajja kusubwa. Kakati nno sirinzeka ndi ne Katamba nga bwe tuzze tutambula bulijjo nga naye kuweereza ku ludda olwa NTV nange nga nsinzira ku Spark TV. Tubadde tukola omukolo guno okuva mu Mande Katamba ate nga waliwo n'emboozi ez'enjawulo ze tuzze tukola. Biki by'oyizze mu mukolo guno okutuuka olunaku olwaleero? Biki by'olabye by'otalyerabira mu bulamu bwo? Omulungi atulaba ku NTV nze Annual Katamba era njagala kutegeeza nti omukolo gwo gwa byafaayo era guyingidde mu byafaayo by'obwa Kyabazinga bwa Busoga
manye ebyafaayo tekitegeeza bintu bibaddewo emyaka emikadde wabula ebyafaayo kitegeeza ebintu ebibeera bibaddewo naye nga byakusigalawo ebbanga lyonna. Kati bw'otunuulira abantu ba Busoga engeri gye baanyirizaamu Inebantu ne Kyabazinga nga bagenda okuyingira wala eri ku Cathedral, olabira ddala nga kino kiyingidde mu byafaayo mu ngeri etabeerangawo. Sisuubira nti waali wabaddewo omukolo ogusannyalaza Jjinja nga gwa Kyabazinga nga guno bwe gusannyalaza Jjinja olunaku olwaleero. Omanyi nga bwe nkugambye nti omukolo guno gwa byafaayo, tuze tufuna enjogereza enjawulo ezogera ku mbeera y'ebintu ebibaddewo nga byamaanyi. Ffe tuzze tukula tuwulira ekyaliwo ku mbaga y'amajanja abamanyi Oluganda era nga bagereesa nti kyendabye kati kyaliwo ku mbaga y'amajanja ne bwoba tewagiriiko otyo naye ate ekyaliwo mu 1999 mu Gw'omunaana nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri naye awasa ate abantu bagamba nti naye kino kirabika kisinze ku kyamajanja kuba ekyamajanja tetwakirabako. Kakati n'abaana abazaaliddwa oluvannyuma lwa 1999 lwakuba nti ennaku zino wabeerawo entambi naye nabo kati bafunye ekyabwe kyebasobola okukola ki okunyumya mu byafaayo. Kale ndabira ddala nga abantu ba Busoga balaze obujjumbize era kakati kino kyakuyiga eri abakulembeze mu Bwakyabazinga bwa Busoga nti okukuŋŋaana kw'abantu bano bagenda kukozesa batya okulaba nga bongera okusitula embeera z'abantu ba Kyabazinga. Kuba otunula ekitundu kino eky'Obwakyabazinga twatunuulira olusiisira lw'ebyobulamu ku zimu ku nteekateeka ezibaddewo nti abantu kyazuulibwa nga abantu abasinga muno beekuyengera mu bwavu. Kakati Obwakyabazinga bwa Busoga buweereddwa okusoomoozebwa nti bulina okufuba okulaba nga buyambisa omuggundu gw'abantu bano okulaga nti basobola okujjumbira ebyabwe ne babakozesa okulaba nga omuggundu guno baguggyamu enkulaakulana eyawamu. Okutwaliza awamu omukolo gwa byafaayo era okutwaliza awamu abantu ba Busoga nkakasiza ddala nti nabo balina bye bawandiise mu byafaayo byabwe. Kibadde kikyaludde okubaawo okulaba Kyabazinga nga akola embaga naye kati n'ab'omulembe guno abatandise okugoberera ensonga zino ez'obukulembeze obwennono nkakasiza ddala nti nabo bafunye kubanga bw'otunuulira omuwendo gw'abantu ogubadde wano ekirungi ffe tubadde ku kifo nga kiri nga kyewanise waggulu tusobodde okulaba buli kintu kyonna. So okutwaliza awamu nga bwe waŋŋambye nti kyakuyiga kikyendabye ndabira ddala nga waliwo omuggundu gw'amaanyi nnyo mu bantu b'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Jozi twali twogera ne Dr. Joseph Muvawala Katuukiro wa Busoga ne mubuuza nti kiki kyoyize mu bantu obumu bwe balaze mu kuwaayo mu kuwagira embaga ya Kyabazinga ng'afuna maama Inebantu n'agamba nti maanyi ga mukyala yalaba power of a woman nti kino kyandibadde tekiriiwo oba oliawo naye olw'okuba nti maama because Kyabazinga abaddewo ng'era tukola n'okutikkira nga tujja tujjukira emyaka n'emyaka nga gigenda because aludde ku Namulondo kuva 2014 bwe yatuula ku Namulondo. So emikolo gyonna gizze gibaawo naye kino yagambye nti amaanyi g'omukyala ye kyekyokuyiga ekinene kye yalabye naye ng'ate era kituufu tulaba abakyala ne bwe tujja mu bulamu bw'abasajja ebiseera ebisinga tubakyusa kati Obusoga bwonna bubadde buli iga nga bwesunga okulaba mukyala kyoyo agenda okufuuka maama waabwe Inebantu agenda kubeera ani. So buli omu ng'akuŋŋaana okubeera ekitundu baleme kumunyumiza banabo babeere ng'ate bajja kunyumiza abazzukulu baabo b'abaana be balizaala be batazadde olwaleero baabo be basitudde mu mugongo ng'oli maama nti abatabitegeera nga bigenda mu maaso. So amaanyi g'omukyala katamba ndowooza kino nawe okiyiga. Ensonga eyo gy'oyogeddeko ey'amaanyi g'omukyala nze nja kukwawukanamuko nammwe nga sibawakanya naye nga bw'otunuulira embeera nga bw'ebadde yinza obutagiteeka nnyo ku kikula kya muntu naye ne ngiteeka ku kkula eryawamu ery'obufumbo. Bw'otunuulira ne Bayibuli bwe yali eyogera ku bufumbo olunyiriri lwesobola kukootinga yagamba nti omuntu kyanaava alekangawo amaka ga kitaawe ne nnyina n'asenga ewa mukyala we omwami bonna ne bafuuka omuntu ogwo. Ndowooza olaba ensonga eyo nti okusingira ddala tutunuulire ekifaananyi ekigazi ekyawamu eky'obufumbo nti obeerawo ng'oli musajja mukulu naye okubeera omusajja ow'obuvunaanyizibwa asajjakudde obulungi ye musajja alina amaka agaggumidde amaka agalimu omukyala. Kale n'olw'ensonga eyo nze nnyinza okwawukanako nammwe ne sikiteeka nnyo ku kikula kya muntu nti oba maanyi ga mukyala nti oba maanyi ga musajja naye ekikula kiri eky'obutonzi obwa Katonda obwo ekyokufumbirigana n'okugattangana ate mu nkola yennyini erambikiddwa mu bwa Katonda. Mbazi n'ekirala nze kyendabye nga abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo naddala
abava mu bitundu bya Busoga bavuddeyo ne bakwatira wamu bwe tubalabye ennyo ku mulundi guno waawo n'emikolo emirala bazze nga bakwatira wamu naye nga ku luno nga buli omu afaayo okulaba nti abaako ettaffaali lyateeka mu Bwakyabazinga mu mbaga eno eya Kyabazinga ate nga si bokka abakulembeze ba Busoga waawo nabo bagamba kino kibalaze nti balina okuvangayo ku mikolo gyabwe nti balina okuvangayo ku bintu ebigenda mu maaso mu Busoga ng'abakulembeze ate nga tulina ne companies ez'enjawulo zonna nga zivaayo okuteeka ettaffaali ku mbaga eno okubeera successful okubeera amakula okubeera ebyafaayo tulina ne companies ez'enjawulo twalaba Obwakabaka bwa Buganda Katikkiro naye nga avaayo okusupportinga tulaba Nation Media Group bakama waffe nawo ne bateekamu ssente kiraze nti wabaddewo obumu obw'enjawulo nga baagaliza Obwakyabazinga oba Obusoga nabo okubeera nga bafuna bantu kwegamba ffenna tubeere nga tutambulira tusigazaayo ensonga eyo gyoyogeddeko bw'otunuulira ebyobuwangwa n'eddiini kye kimu ku bintu ebigatta abantu awamu era olutalo lulimu ebyobuwangwa oba lulimu ennono z'omuntu n'olutalo lulimu eddiini y'omuntu olutalo olwo lubeera luzibu nnyo ebyobuwangwa bino bijja ne bitugatta awamu kubanga bw'otunuulira ebyobuwangwa ate eddiini ate efuluma n'embeera zaffe eza bulijjo ne zifuluma ne tusigala ku kiri kirimu ekitugatta ng'abantu ab'eggwanga eryo kale no ensonga eyo nkulu nnyo era kyova olaba kankole ku lugambo twafunye omukisa ekiro kyajjo ekiro ekikesezza olwaleero bwe twabadde mu lubiri wali eri ebudumbula Kyabazinga bwe yayingidde mu lubiri okutandika okweteekateeka okufuluma kuno twafunye omukisa ne tumusisinkana naye era mu bubaka bwe yatutisse okubuulira abantu wadde akafuba ako tekakkiriziddwamu bannamawulire naye nga kabadde k'abamawulire yatutisse obubaka obugamba nti tuddeyo tuuse obubaka bwe obwebaza abantu abakwatiddeko Obwakyabazinga bwa Busoga mu nteekateeka eno gye bubaddeko ey'okuteekateeka emikolo naye n'abawagidde emirimu gyonna gyonna egikolebwa mu Bwakyabazinga bwa Busoga n'okusingira ddala yanokoddeyo gavumenti ya Uganda wansi w'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti weewaawo gavumenti erina obuvunaanyizibwa bungi ekola ebintu bingi ne weesanga ng'ebintu ebimu bibulidde mu buvunaanyizibwa buli obulala kati naye bwe babeera nga nabo gavumenti ekedde ku makya netula neeraba nti weewaawo tulina okuyamba Abannayuganda bonna naye ate waliwo okuyamba okwenjawulo kwe tulina okuyamba Bannayuganda nga tuyita mu bukulembeze bwabwe obw'ennono ndowooza kyongera okusigira ekifaananyi eky'obukulu obw'ennono ezitugatta mu mawanga gaffe okitegeera nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa obuyamba Bannayuganda bonna okutwaliza awamu naye era egenda mu maaso negamba nti kati bwe tuba tulina kye twagala ate okutuusa ku bantu ba Buganda ate tulina kukikola nga tuyita mu Bwakabaka bwa Buganda bwe tubeera nga tulina kye twagala okukola ku lw'abantu ba Busoga katuyite mu Bwakyabazinga bwa Busoga yandibadde esobola okukikola nga teyeesembereza nnono naye akabonero ak'okusemberera ennono kikulaga obukulu bw'obukulembeze buno obw'ennono n'obukulu bw'obukulembeze obwaffe obututwala mu mawanga gaffe era okusiima kwa Kyabazinga Katamba okulala kwe yagambye nti ate gavumenti teyambye buyambi mu mbaga naye ate neekola n'ebintu ebigenda okubeerawo emyaka n'emyaka n'atulaga olubiri bw'otunula ku lubiri oluliri wali Kasozi Igenge Bugembe ku mbuga ya Kyabazinga e Bugembe kwegamba makula twagikulaga luli mu mawulire bw'ogitunulako kwokomya amaaso Kyabazinga yagambye nti eyo yonna gavumenti yebikoze n'ebirala byonna byezzeekola nti tekoze embaga egenda okuggwawo ku lunaku olumu naye ebintu byonna ebigenda okubeerawo emyaka n'emyaka kwegamba nga musanyufu olw'ebyo gavumenti amaanyi geeraze mu kuwagira Obusoga Obwakyabazinga n'abantu ba Busoga bonna okutwaliza wamu era naga nti musiimu nnyo weewaawo naffe yatusiimye ffe bannamawulire ababadde naye era n'abalala naye nga tukoze lugambo akafubo tekakkiriziddwa naye yatugambye nti bannaye mugende mwebaze gavumenti mugende mwebaze abantu bonna nga musanyufu nnyo actually nga musanyufu kakati Susan Nanyanzi ndowooza abatulaba ku NTV ne ku Spark TV katuberekereze tugende ate ewa Juma Kiri enteekateeka kakati zongedde okweggula kakati katugende wa Juma Kirya ye ate atubuulire byali mu kulengera eruuyi olwo Juma Kirya abantu babulire byoli mu kulaba oludda olwo ssebo You live from Christ's Cathedral, Bugembe. The picture you're seeing is for people who are trying to find locations where they will be able to observe what will be proceeding in the church premises. Those are on the buildings trying to find viewing points.
as I can tell you, people are very many here because they are trying to show excitement to the Isebantu, Kyabazinga, William, Wilberforce, Bla, Nadiope. But also, you can see that people have been on the road here waiting for the Inebantu, and this has been the mood, like people are happy, people are jubilating wherever they have been. And right now, it's only the bulkheads that have been put there by the security that can only deter them from coming into the church premises. And that is exactly what the security agencies are trying to do. Right now, as we speak, the Inebantu, Jovia Mutes, has just arrived at Christ's Cathedral in Bugembe. And so I'm not sure, I can't see what is their side, but I'm not sure if she has gotten out of the vehicle. But what I know is that she will get out of the vehicle anytime, and from now the proceedings at the wedding will continue. People are here waiting, people are waiting eagerly, and they are observing what is happening. They want to see what is happening. They want to welcome the Inebantu of Busoga so that they can enjoy the fruits of having a mother in a kingdom that for a long time has not experienced motherhood in the kingdom. And that is the mood. At the checkpoint, everyone that is entering there must be checked, so security doesn't allow whoever is not invited or whoever is not accredited to get access. On the sides, the other side, people are drumming, people are excited. It's all, you can say the vibe is just high, and that is the mood here. The drummers are like playing local music here in terms of sound, and that is what is happening here. So whoever is accessing this place has to be checked, and they have to go through the metal detectors to ensure that no harm that can be done to the people that are in the church premises. Anytime from now, the process will start and the wedding will continue. And as you can see outside the church premises, it's just high. The people are so many. The security is on the lookout for everything, and so you cannot only go inside. You can only go inside when you're cleared by security agencies, and that is what is happening. So embeera mu kiseera kino wano ebweru wa kanisa ya Christ's Cathedral nyinza okugamba nti abantu balindiridde okulaba ekigenda mu maaso. Abamu beewanise ku bizimbe waggulu okugezaako okulaba okufuna we basobola okulaba bulungi ebigenda mu maaso, kubanga teri ayagala mukolo guno ogwayitiddwa ogw'ebyafaayo okumuyitako, kubanga bwe gukuyitako tolina kyogenda kunyumiza abantu mu biseera eby'omu maaso. Bano bagala okumanya kiki ekiriwo. Kyenyinza okubuulira nti kati wano okugezaako okugira abantu obutayingira mu kibangirizi ky'ekkanisa kwe kubateerawo ebiziyiza, era nga kati n'ab'ebyokwerinda nabo bali ku bwerinde okugezaako okulemesa abantu okutuuka wano. Essanyu lingi, abagoma bakuba eŋŋoma, ab'emirere bagifuuwa, embeera bw'etyo bweri wano. Nyinza okugamba nti embeera yo ya ssanyu. Abantu bagezezaako okutuukiriza ebyo byabasabiddwa okwambala amakanzu, obusuuti, okujja wano mu kanisa okunyumirwa omukolo guno. Embeera etyo weeri wano ku kibangirizi kya kanisa ya Christ's Cathedral e Bugembe mu kibuga Idinda. Abantu bawiine kweyiwa wano nga benda okubona biki ebijja mu maaso. Abantu baligezaako okubatangira obutaswika kifo kino okuba ere sayidi ere. Abantu bali kulindirira kubona ku Isebantu ngano ne Inebantu. Nizo okubera nti ni Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Mvawala yena ali wano alindirire okubona nga omukolo guno agubona gujja maiso. Embeera etyo bweri kankutwale wamu nange Andrew Kyamagero akutuuseku ebyebiri munda mu kanisa kunga ife twena kwetweteekateeka okuyingirayo.
Thank you so much. Check 1, 2. Ladies and gentlemen. It's the church service that should have started at 10 and it's coming to around 1. We have not yet set off, purposely because we're still waiting the Inebantu, who has actually been trekking all the way from Mayuge coming here. The king or the Kyabazinga of Busoga came from Budumpula, where he spent the night at that palace that he actually joined yesterday, and it took him around 2 hours and 20 minutes just to make it here. So as we're waiting for the Inebantu, who is coming in from Mayuge, it's close to around 45 minutes on a good day drive. But on a day like this, with all the celebrations that are within the route that is joining this service, it could possibly take them more than 2 hours, but we're still waiting upon them to arrive. At least we have seen the mother to the Inebantu, we have seen her family that is already here with us, and we have confirmed that indeed the Kyabazinga Isebantu Mwenemu Atuse. Before us we have a couple of other people. We have the Vice President, Jessica Lupo, and 2 former Vice Presidents. We have former Vice Presidents Preciosa Wandela Kaziwe, and we equally have Edward Chwan Kasekandi is as well in this place. We have the former Speaker of Parliament, that is Mama Rebecca Alitwala Kadaga is equally here with us. We have the Right Honourable Deputy Speaker of Parliament, that is Honourable Thomas Tayebwa is equally here with us, and we have other kingdoms that have joined us. From the Acholi, we have the cultural leader is here with us. From the Bunyoro Kingdom, we have the head of the Babito clan. We have confirmed that we have seen him, that is indeed here, and we have equally noticed that we have the Kwaradora of the Japadola is equally with us. We have the Queen Mother, that is the best Kamigisha from the Toro Kingdom, is here with us. Bunyoro Kingdom has quite much more arrangement with Buganda Kingdom. We have so much attached as Busoga Kingdom, rather, Obwa Kyabazinga, Bulinamani, ni Obwa Kabaka, Obwa Bunyoro Kitara. These conversations are all going on right now as we're having His Grace, the Archbishop of the Church of Uganda. That happens to be none other than His Grace Kazimba Stephen Mugalu, who is here, and the choir that is entertaining us today. It's a choir that is made up of the different districts. One comes in from Iganga, we have Kamuli, we have Namutumba, we have Bupa Dengo, and all the others. They're all here. Initially it had to be a choir comprised of only 80 people, but currently we have 120. The initial number was failed to be broken down, purposely because it was not easy as we had earlier expected, because all these are actually doing an incredible job. We have those from Jinja, we have Iganga, we have Mayuge, we have Namutumba, we have Kamuli, and those from Kaliro. On the outside and the outskirts of the kingdom and the streets, structures, Ebi Tiruamu, made of reeds, have been erected at all junctions leading to the church where we are. This is a monumental moment where we're celebrating the second wedding of the Kyabazinga reigning on the throne with the Queen. The first one was his very father, and this is the time when he himself is actually doing it. Just remind you that this conversation spans from only today, but decades and decades ago. Gwaliku TV atulaba amashaga leero tuli mu misa yabadde esuubira okuba nga yatandise ku ssaawa 4 ez'okumakya, naye obwagazi abantu balina eri Kyabazinga waabwe ne Inebantu obudde butukwatiriddemukko, obudde bwo Katonda badde atuwadde nga bulungi, naye okutambula okuva gye yavudde ku lubiri lw'e Budumpula okutuuka wano kimutwalidde essaawa 2 n'eddakiika 20. Olunaku olwa bulijjo space eyo osobola ogivugiramu essaawa emu nnamba n'eddakiika nga 15. Leero bongeddemu olw'essanyu n'obwetaavu balina eri
Inebantu rather Isebantu Kyabazinga Nadyope Wilberforce owokuna atenga ye Inebantu ava ku side ze Mayuge wakati wetuli ewa Bugembe ne Mayuge bulijjo osobola ovugirawo wakati w'eddakiika 45 oba eddakiika nga 5 naye leero kitutte essaawa ezisukka mu 2 nga tukyalinda Inebantu atweyungeko ebikujjuko bikyagenda ddala mu maaso abamu bali mu kufuuwa amakondeere n'okwongera okusanyuka n'okunyumirwa olunaku luno olwaleero mu batweyunzeeko emabegakaawo maama atuzaalira Inebantu yatuuse dda nyongera okujjukiza nti Inebantu ava mu kika kye bayita Mugosa clan nga bano baviira ddala mu kye bayita the Buna chiefdom eno emazeewo emyaka egiwerako era nga emyaka 286 emabega nga beeyunga ku bwakabaka bwa Busoga okakasa nti bubeera wamu nga bugatta abasoga bonna tebaamanya nti mu bo mulivaamu anaabeera Nnaabagereka oba muyite Inebantu wa Busoga. Inebantu ono amaanyi alina mangi era agenda kubeera nga yasinga okwetooloolerwako ebyobuwangwa n'ennono naddala ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ava mu kyalo kye bayita Mulumba village. Twanyumizza nabo abantu mbalabye engeri gye badde abasanyufu era nga balindirira okulaba ki ekigendo vaayo abali ku mikutu migatta bangi gya social media hashtag gye mutambuze ya pressure on the Inebantu etegerekeka naye lyonna ssanyu gye lyongera okuba nga litubuganye era nga obwakabaka buno ba chiefdom eno mwava Inebantu egatta Magamaga egatta Bakatumbe egatta Mayuge Town Council negatta Mpugwe Baita Mbogwe Imaniro negatta ne Buwaya nga gana magombola gabeera 8 gakola chiefdom ya Buna na mwemu Inebantu leero afuuse ensonga twongera okwetegeeza nti abantu baffe bakyatweyungako nnyo nga tulinda Inebantu eno gye tuli weema ya waggulu mwe muli church n'abakukunavu ab'enjawulo ate weema ya wansi mwe muli abagenyi ab'enjawulo abayitiddwa naawe alina ng'olunaku olwali kukata ate gwe oli wanjawulo olw'ensonga gwe wonna wooli oba tenti y'abakukunavu oba eri ey'abandi be twayise ku lunaku olwaleero okwongera okutangaaza ku kye bayita the royal chief kwegamba afuga chiefdom eno gye bayita Buna aliko gwe bayita Godfrey Mukajanga ow'omunaana kati ono y'omu ku abo abakulu abatuula nga bongera okuteeseza obwa Kyabazinga bwa Busoga ago n'amaanyi agali wano emboozi eno ekyeyongerayo nga tulamba ntu kane gatiko munnange Sam Sebuliba ayongera otunoganya ensonga eno etambula etya omukolo gwa leero ebbanga ly'omaze nga oyongera okusima Obusoga n'emyezi 2 gye tumaze wano okwongera okutegeera onnyonnyole omulabi w'NTV gy'ali ne Spark TV akavuna obuddo bwe tuli webala nnyo munange Andrew Kyamagero twongera okutuusako ebigenda mu maaso wano ku mukolo gw'ebyafaayo okutegeeza nti ebbanga libadde lyekulungudde tuli mu kuwandika byafaayo bipya ate ebisomebwako abaana oba oliawo abalijja fe tuli banyumiza nti twaliwo mu buntu ng'omukolo guno gubeerawo. Kyamagero akubuulidde ku sayidi ey'omukyala famire eno bw'oyinza okuyita abayise mugosa bano bwe tuba nga tutadde ku layini ya Buganda baba beddira Nnyonyi Nyange taata Sanule Bayole RDC w'Ebulambuli so nga teri chairman w'ekyalo ki Mulumba village ategeeza nti abayise mugosa batono ddala mu bungi bwabwe bw'abala mu numbers batono ddala naye nga ate gye mu kubika ebisinga okubeera eby'enkizo era birimu abantu abesigamwako bakozi nnyo bakozi nnyo era nga betanira nnyo okusoma beewaabwe okusoma kyekimu ku bintu bye basinga okwesigamako ennyo ensonga lwaki ne maama ono Inebantu Jovia Mutesi alina masters degree ebimu ku bye yasinze nnyo okusoma mubazi wa bitabo alina masters mu byokubala ebitabo era nga certified public accountant mulamba kale kikolaga bulazi nti oba oliawo ensonga z'okukwata ensawo y'obwa Kyabazinga omanyi omukyala yatereka ensimbi za bba ejja kuba bulungi nnyo layini eyo
oba oluseregendo lolaba olukirira kimwe muli kya ine bantu eyatuuse dda wano wabula asoose neyeterezaako waggulu awo okwongera okulabika obungi okugwanira omukolo bwe twogerera nga tulaba Kyabazinga wa Busoga Dr. Joseph Muvawala abasirikale okwongera okunyweza security bakulembedde emmotoka emujja waggulu okukkirira wansi n'oluvannyuma ayingire emikolo gisobole okukwajja watali kudda mabega nakutegeezezza era nga bwe kitera okubeera ku mbaga eza bulijjo nti omwami yasooka okutuuka kale bw'atuula nakkalira mu kifo kye omukyala n'atuuka era nga taata ajja kubanga ayingira naye okusobola okumukwasa Kyabazinga mu butongole nti mukukwasiza kale newankubadde bino bikolebwa naye emikolo egy'obuwangwa egy'okwanjula gyaggwa dda era tuli baddemu okumuyita ine bantu mu bufunze mukyala wa Kyabazinga olw'ensonga nti emikolo egy'obuwangwa n'ennono gyaggwadde egy'okwanjula mukwasa mu butongole kale nga tekisigalidde bwe kubassaako empeta ey'obufumbo mu ddiini eno ey'eki-Anglican n'oluvannyuma tujja kuba nga twambuka wali waggulu Igenge emikolo gy'okugabula abagenyi ba Kyabazinga abalonde be yayise wakati w'2000 ne 2025 bokka agende abagabule ebbanga lyemaze mu Busoga wano kati kumpi ndowooza giwezenga mwezi mulambo okubatajja wano okungera okunoonya emboozi ezinaakulembera n'okulaga emikolo egigenda mu maaso nkizudde abasoga bano bebamu ku bantu abaaniriza tekyewuunyisa lwaki amawanga mangi agali mu Busoga wano nga si basoga singa ogenda mu disitulikiti wansi eyo nga mu Buyende eyo oyinza okulowooza toli mu Busoga abantu bangi nnyo abaasenga eyo nga bali mu mirembe egitagambika so nga tera ku byafaayo bya Busoga eno bakulaga nti abantu bonna abaakubwanga ebika ebyalwananga mu mawanga ag'enjawulo byaddukiranga eno Busoga ne bisenga ne babiwa emirembe ne biwangaalirawo ebika ebyasooka wano byali 5 byokka ebyava wansi ow'omukama namutukule yava ebunyole eyo era kinyonyola ensonga lwaki Kyabazinga nga asemberedde embaga eno eyazzeeko ebunyole eyo okwongera okweyanjula okusaba emikisa eri bajjajjaabe gye basibuka eyo kale ebika ebyo byali 5 byokka n'ebika byafuuka 6 byayongerako ebirala 6 okuweza amasaza kati 11 olw'ensonga nti abantu ab'enjawulo bajjanga mpola mpola nga beegatta ku masaza gano negawera amasaza 6 abamu ku abo be bagobwanga tugeze mu Buganda be balwananga ng'embooka evuga amafumu ekika bwe kyawangulwanga kiddukira e Busoga eno nga bafuna emirembe nga basengayo era ne baba nga bali mu mirembe gitagambika kale Busoga eno eyaniriza abantu bangi bali muno mulimu amannya naffe ge tubadde tusuubira nti siga eno kale kino kyongera okulaga nti ekikoleddwa olunaku olwaliro embaga eno ezudde bingi abantu bangi bavaayo nga beebuuza ku linnya Mutesi abalabanga oba oli awo litali lyawano n'erinnya lyawano lya nnono nnyo era abategera bagamba nti gamu ku mannya ag'enkiza amakadde ddala nga bonna agenda mu kika ekyokuba nolondayo amannya amakambwe agetali gano agafa agasookerako gasebuliba kale Geoffrey Mutesi y'omu abava mu bika newankubadde bitono naye byankizo kati waliwo kyolina okwegendereza mu nsonga eno kino wankubadde mu Buganda tulina ebika bitono ddala era nga tukulembeza nnyo ebika okututuusa Kabaka mu Busoga si bwe kiri mu Busoga ebika gyebiri era babiwa ekitiibwa kyokka ebika byabwe bingi nnyo bisukka ne mu 200 babiwa ekitiibwa naye tutabikulembeza nnyo nga bwe bakulembeza amasaza gaabwe amasaza nga bwolaba ga Bukono ga Bukooli ga Bugabula malamala mangi nnyo ge basinga ennyo okukulembeza era omuntu yandyeyanjule nnyo ng'ava ebugabula okusinga ava mu kika ekyo kyolowooza nti kyavaamu kale ensonga lwaki bano abayise mugosa gye bali naye bali tebawulikika bafunye omukisa okuvaamu ine bantu nakyo kimu ku bika ebinaayogerwako nga ebifuukidde ddala ebyenkizo n'okwongera okwetalira mu lubiri oba oli awo oluvannyuma lw'okuba nga bagenda okugattibwa mu butongole mu ddakiika entono okuva kaakano bwe twogerera nga ekifaananyi abantu boolaba okukuŋŋaana kwonna okugenda mu maaso kaakati n'obululu bw'owulira ne bantu nga maze okuva mu mmotoka ng'ekiddako agenda kuba nga akumba mu bitiibwa ebimugwana ku mukolo guno ogw'ebyafaayo ku mukolo ogutaddibwamu ku mukolo gukyaludde okubaawo nakutegeezeza nti embaga eyasembayo yaliwo mu mwaka 1956 eya Kyabazinga ng'ali ku Namulondo atudde kale essanyu lyogerwako wano teryabangawo naye nga tujjewo ebitiibwa byonna twogera ku bantu ababiri abagenda okucelebratinga obufumbo ssanyu ly'amaanyi ddala eri Abasoga bonna kino kyongera okubagattako n'okukolera awamu n'okukimanya nti ebyobuwangwa kyekimu ku bintu ebitugattira ddala tuyinza okwawukana mu byobina by'obufuzi amadiini ko n'ebirala naye ate ebyobuwangwa byo tebiwanyisibwa Omusoga alisigala nga Musoga ne bwaliba nga ali mu Amerika kale bwe twogerera nga
okutambula okuseeyeeya mu bitiibwa ebitagambika ne bannamawulire naffe nga bwe twetala okukola omulimu gwaffe okukulaga ebiri ewala naye gwe omukolo ogugenda mu maaso nga Inebantu kaakati ayingira mpola mpola. Njagala nkukwase Andrew Kyamagera ayongere okukunnyonnyola obulungi ekigenda mu maaso ku mukolo guno kaakano. Thank you so much, my dear friend and brother, Sebuliba. The Inebantu has arrived, ladies and gentlemen. The feed you see is that of Inebantu, who is making her way to come and join us today on such a momentous occasion. The Inebantu has stepped out of the car as they're ushering her through. Please note that whatever we are witnessing today, it's history making. These are conversations that we possibly never thought you could have the last 50 or thousands of years. The fourth Inebantu to get weighted onto the throne. The Inebantu has stepped out already, but the commotion that is around her stepping out, it's mainly for the fourth estate, and everyone wants to get a monumental shot. Everyone needs to get a great shot of what is to become the next strongest power couple among the kingdoms, young, vibrant and very visionary for the people of Busoga Kingdom. Just remind you that she comes from the Buha chiefdom that is found in Mayuge district that covers Magamaga, Bakantube, Mayuge Town Council, Mpugwe, Baitambogwe, Imahiro and Buwaya. These 8 sub-counties are those that make up the Buna chiefdom where she comes from. And this chiefdom, as of now, it's being ruled over by a royal chief holding a title of Luba. So, in this context, he is called Luba Godfrey Mukajanga the 8th. Inebantu Jovia Mutesi Javira, the chiefdom has quite a number of those what we will deem as monumental and historical sites. The site of Bishop James Huntington is in Chando, which is covered within this chiefdom. Luba, a slavery market point in the early days of slavery, this is equally the Buna chiefdom. The conversation is having an historical bearing on what we are as a country, and what the Busoga Kingdom is and what it stands for. She's walking through the crowd as she makes her way to the aisle. Technical team, ladies and gentlemen, we can now stand up right at this time, and the choir will lead us in that song as we welcome the Inebantu, the Queen of Busoga, to the church. Kale choir jat kulembera mu lwembo olwo oli page 6 and page 7. Kale Band, thank you so much. Now we come to the choir. Maria.
Let us forward. Kansaye buli omu okuba engalo n'omuzira twanirize maama ine bantu wa Busoga kubanga atuuse. Era kansabe baba ni maama batyame. Kansabe baba ise bantu ni maama waife mutyame. Kansabe Kansabe ni baba waife ise bantu atyame. Ladies and gentlemen, let us all take our seats. Let us take our seats. Right at this time, I want to invite the sub-dean of the cathedral, the Reverend Canon Dr. Jem Kisai, who will in turn invite the bishop to take us forward. Katwani is the sub-dean of cathedral, Reverend Canon Dr. Jem Kisai, atwale mumaiso. Tukubele sub-dean mungalonga tumwaniriza. Kama wafeye bazibwe. Hallelujah. Twebaza Katonda olunaku luno olw'omuwendo nga mama ni baba bali mu kanisa Christ Cathedral Bugembe. Basebo ni banyabo mu kaseera kano kantwala omukisa guno kwaniza mama ni baba. Ate mwena n'okwebaza Katonda olunaku olw'omuwendo luno tutakowa tukubire Katonda engalo eddaamaanyi n'emizira nga tumwebaza olw'olunaku olungi luno. Mu kaseera kano basebo ni banyabo kandeta omulabirizi wa Busoga Diocese, the Right Reverend Dr. Paul Samson Naimane Mukembo atenga mulangira kansabe banango binibango bimungeri endawulo mwanirize baba nga mwegayita ku bageni baife twena baba tukwaniriza. Katusooke twebaze Katonda olw'ekisa ekirungi kino Katonda kyatuwaire. Tukwebaziiza Musengwa kubanga olunaku luno mulindwa olutuukiriza bulungi. Twebaza Katonda nga ife abantu twateesa, aye Katonda niwe otuukiriza. Tusiima ino kubanga mwenemu era nga yeteeseteese okutwala ine Busoga boona obakuumye nga balamu. Twena n'okwebaza, twena okutukuuma nga tuli balamu, n'okusinga okwebaza esaaviisi eno eri kulemberwa dada waife Isababirizi w'ekkanisa ya Uganda. Byona ebyo mbisabye ngambita muliina erisinga amaina goona erya Yesu Kristo Musenga waife. Olwaleero lunaku lukulu ate mwenemu atwegereza kandete omukyala wangambe wanampa amaani kubanga luno lunaku lwakweyegeresa. Mendogere ebigambo nanirize n'abakulu abali wano. Mwenemu amaze okutwegereza buli muntu
NOE. Vice President wa Uganda, Wekitiibwa ino Jessica Alupo, Your Grace, the Archbishop of the Church of Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu, era kino kakimalire irala n'okusinga tukwebaziiza ino mwene mu buyasiima n'akweta okwida okumugaita ku lunaku luno banange tukubire ino His Grace engalo n'okwebaza ekisa kya Katonda. Isuukanjira Your Grace eisano lyetulina wano olwaleero buli muntu asanuike era buli muntu aliko bati olunaku lyose lwatuuka. Twaije wenka Your Grace, oije ni Right Reverend Samuel Bogere George Egesa omunabirizi ow'Ebukedi aye nga azaalibwa wane waife Busoga. Dada waife owerekebwaku Right Reverend Patrick Wakula ni Mama Florence Wakula omunabirizi owa Central Busoga Diocese. Your Grace, ekyendawulo ekwaya eno gy'oli kubona eri composed of Busoga Diocese and Central Busoga Diocese. Era nga bwe twali e Namugongo n'olwaleero ku mukolo guno ogw'endemu bakikoze batyo, mwebale ino mwebalire irala. Dada ife owerekebwako Right Reverend Dr. Michael Alon Sosan Chomya n'omumbeeta Florence Chomya bakwerekereku kumbaga eno. Era omuko owundi ow'abalangira Right Reverend Elia Paulo Luzinda Kizito ni Mama Florence Wanana Luzinda bali kumbaga eno banange mukubanga kwengalo mu abaizaamu amaani. Ngakayi kujja ku bantu abandi omugeni omukulu Vice President ni baba waife dada waife His Grace zena asigala ng'amaina gange gali Right Reverend Dr. Paulo Moses Samsoni Neimane Mukembo ni Lydia Florence Neimane oyo naafumbe itooke menalya. Dada waife mu ngeri y'endawulo nenda okwaniriza abaawule abakoze omulimu omunene nga ntandika ni Professor Reverend Lubogani Mama bakoze omulimu munene ino nenda okwaniriza Reverend Canon Moses Isabirye akoze omulimu munene ino. Wano waka nenda okwebaza Cathedral Team ng'ekulemberwa Reverend Canon Dr. Joy Mukisa Isabirye nga ni team leader akoze omulimu munene ino. Reverend Canon Mathias Katiko, Reverend David Martinez Munoba omwisemu waya akayenze kavweyo era n'abantu ba Katonda okuva mu lutiiko bakoze omulimu munene ino. Your Grace ng'akali kuva waiguru obise ni provincial chancellor
tutusobola kumutumya maiso. Owekitiibwa oyo bamweta Naboth muhairwe nga ni provincial chancellor. Wano waife Busoga tuli ni diocesan chancellor, his worship Emmanuel bamwite akukyamire akoze omulimu munene ino. Nga nja maiso tida kwogera bigambo bingi, nenda okwebaza chairman Central Organizing Committee owekitiibwa ino Engineer Patrick Batumbya baba guyasiima n'amugemya omulimu guno ayabeera agukola tiyenka ng'akulemberwamu Katiikiro wa Busoga atali wundi owekitiibwa Dr. Muvawala Nsekere bakoze omulimo munene ino n'ekiiko dooladoola nibaine bakola nabo nga bakatiikiro nibetama mayina gaabwe bakoze omulimu munene. Era wano tiyinza kuyisa maiso the assistant head of Leyte omulangira Paulo Wanume ali kufungiza ngano ekanzu nakati omulangira atafungiza kanzu aye nga alikwena buli kintu kituukirire bulungi ino. Wano wetuli omukolo guno gwa Kyabazinga nga nimwenemu tulina abaweereza abaviire mu ndikiriza ed'endawulo betasobola kutumya maiso. Tulini Metropolitan Muzeyi Archbishop of the Orthodox Church ngeraidye ni Bishop Sylvester akulembera diocese eno eyekitundu kino mu ndikiriza eyo eya Orthodox Church. Tulini Apostle Dr. Joseph Serwada, presiding apostle of the Born Again Faith. Niba ino bona botambule nabo tubaniriza ino. Tulina ezikiriza from the Roman Catholic. Tibapere mayina gaabwe aye mwena abakulu abo nga bangirawo ndi bali presentinze omulabirizi Bishop Wamika atwala Jinja Diocese. Tubaniriza ino. Tuli n'omukulu atwala obusiraamu wano mu Busoga nga tiwundi ate nga ni deputy mufti mu Uganda owekitiibwa ino Dr. ate nga ali Sheikh Boa era nga akulembeirwaku ni district card akulembeirwa awerekeirwaku abakulu bangi ino tida kumalayo bakulu banzikiriza ediri wano. Ainenda akoba nti buli aide wano munzikirizaye tumwaniriza ino mulina erya Yesu Kristo musenga waife. Nenda kukomenkereza nti sebo mwenemu kuno kwebaza kwa ndawulo owekitiibwa Katiikiro wa Busoga yeena yasiima ngabita mu mubeezi we amuwandiikira mukyala Agatha yakati ayenda kwaya ku lunaku luno dambale bulungi. Sebo owekitiibwa Dr. Joseph Muvala tukwebaziza ino mumukubire kungalo ez'amaani kubanga omukyalo oyo Agatha afiireyo ino mu practice ey'amaani. Era twenda n'okwebaza ekwaya eviire mu Namirembe Diocese okwegaita ku kwaya eno ekitiibwa kinene ino. Nenda kukomaawo
tulina ba political leaders abatutyaime mu maiso gaifwe ekisabo kinatuuka bwatuma omukulu tamulagamira tulini right honorable Rebecca Kadaga alitwala atane ekyeru nga ni first deputy prime minister wa Uganda atenga ni minister wa East African Affairs mama ekisekyo kinatuuka n'obuwombeefu era okubona bwe neewombeese oza kujanga oyaniriza abakulu abaliwo boona mu ngeri n'endala ow'ekitiibwa Katikkiro wa Busoga tuli ni ba cultural leaders tuli ni mama Nagina n'Abagereka n'abafaana batyo tyenda kutabula baba ife Katikkiro nkusuubira nti odakikola bulungi abakulu ababaviire abakalica abaviire mu Uganda nenda wa Uganda ekisa ekyobo kinatuuka oja kubaaniriza nga tyenda kutabula guno omukolo munene nnyo mukolo gwa kitiibwa tigubolangaku ngubaire lwaleero ng'abandi bwe muli ise ife dada weffe Salaabirizi tukwendeza ekiseera ekirungi tukwendeza service enungi ne Kabida Kibumba dongere okuyiika ku mukolo guno tunaviira wano nga buli muntu asanuka ali kutendereza Katonda ali kubona obulungi bwa Katonda ali kubona kya Katonda ekivuireyo nikikola kino kyona abiseno ate tuyidi bulungi dada waifwe Salaabirizi najja okutuli isa ekibono kya Kibumba ajja kwogera ekitundu ekyo nga bali kukyemba n'obuwombeefu bungi ino ndakubasaba emerere order of service eno erimu enimi ibiri erimu olufetefete yabaamu n'olusoga
Order of service eno erimu enimi ibiri erimu olufeetefeete nka gumaze ku ensi yona yona yeva niyekanga aye mulimu n'olulimi lwaife olw'abakanaidongo abasoga kale abali kugoberera Olungereza you turn on page 8 those following English. Ife nga mwene mwalimu nine bantu ngati aimegano katwenuke kulusoga olupapula olw'omwenda awo waliwo ebintu ebyokubeeranwa oseba lya isanji musengwa abe nimwe tikikalamu omusaada okuba yenka bakagwa mwena mwena ng'omulabirizi w'obulabirizi buno bw'amaze okubandula n'okubaaniriza twekondye gano mu maiso ga Katonda ni mu maiso ag'ekikunsu kino okuba abaddulirwa nga William ni Jovia bafumbiriganwa mu bufumbo obwamufu okusaba Katonda okubafukaku obwibuka n'okusagambira agalala nabo okufumbiriganwa basebo ne banyabo kwa kitiisa Katonda yakulagira abantu nga bakaali kwonoona kutulaga kweyimba kwa Kristo n'ekkanisa ye okw'omwoyo musengwa waife Yesu Kristo mwene yasiima era yakutaamu ekitiisa bwe yali omugeni omwete ku mbaga ey'obugole mu Kaana ekyegaliraaya eyasookera okukola ekyamadodo ni Pawulo omwamufu yakusiimanga kwa kitiisa eri abantu bonabona bakagwa ebyawandiikibwa bitusomesa ng'okufumbiriganwa kya butonde era okwatandiikibwa Katonda ekyama ekyekinku omusaada n'omukazi mwe bafuukira omubiri omulala ekigendererwa kya Katonda kiri kiti omusaada n'omukazi bwe bamala okwisanya okubagalala mu mukago enaku daibwe donadona baba beyimbye mu kugonzanya nga Kristo bwe yeyimba n'ekkanisa ye obufumbo bubaawo omusaada n'omukazi okusamusaganya okuyambagana okubagalala nga besigangana mu bwavu ni mu bugayiga mu bugafu ni mu kusagamba obufumbo bubaawo olw'okugugira obuseereze abantu abataganga kwekuuma bafumbirwenga begenderezenga ng'ebimega ebikalamu eby'omubiri gwa Kristo babaawo Katonda bw'aba asiimye obufumbo bubaawo Katonda bw'aba asiimye bazaalenga abaana babalerenga era babakuzenga edd'okutya Katonda erinnya lye eryamufu litukuzibwe mu bufumbo buli muntu avunaanizibwa mwine era batolera obulamu bwaibwe obuyaaka
ye baba obulamu obw'ensamba eno abafumbo bawooma okubuga ekitiisa tibuteekwa kugalambadibwa nkani owundi okwewoloza ku yenka tiwoomye okubugema n'okumalirira n'eigondo n'obuvunaanyizibwa nga bombi bakulu mu bidoobo era nga buli muntu ategeera baasebo ne banyabo buno n'obulamu obw'ekikristaayo Katonda bwe yataawo era bw'ataamu ekitiisa William Nadiope ni Jovia Mutesi bwe bali kutoolera mpegano bayinda kulaamiriza bagemagane mu ngalo bagendagane enaalo ng'akamaniso ak'okusibizaganya baasebo ne banyabo abeekondi obwagaawo mpegano ku lunaku lwaibwe luno olw'okufumbiriganwa tusenge nabo nga tweyemba Katonda abaga amaani n'amagezi bagange okutuukiriza ebyo bye bajja okulaamiriza n'okukuuma amaka gaibwe nga bakaali balamu. Dada waife Saabalabirizi ndikiriza nkwesa omukisa guno gwa kyansi gwentabanga ku nagwo nsimbule abantu abali gano ekibuuzo. Aleni baasebo ne banyabo obanga galiwo omuntu yeena mwene aidhi ensonga ey'amazima erobera William Nadiope ni Jovia Mutesi okuyimbibwa mpegano agikobe buti agikoberi muwulire aye bwe yesiriikiriza timufuiranga ku mwoyo. Obanga abaire gali wabemereire kambasawe mutyame okutoola kwoyo akali n'ensonga oyayemerere ataida agikobe buti. Mwebale. And Jovia, the vows you are about to make are to be made in the name of the Lord, the creator of us. So if either of you knows a genuine reason as to why
you shouldn't be joined together in holy matrimony, would you please declare right now? I don't have. Wazila Nsonga Yona Yona. Now, be your wife. Comfort her. Respect. And protect her. Will you keep her in sickness, faithful to Jovia, and Jovia alone, as long as you both shall live? I will. Do you give yourself to this man, William Nadiope? Together in the covenant of marriage as revealed in respect him, protect and keep him. Sylvia, will you forsake all other men and be faithful to William, and William alone, as long as you both shall live? Yes, I will. Congregation, let me request you to stand up. Now being made, will you do all kale mutyame ani agabye sanga yoyo.
take you, Jovia Mutesi, to be my wife. To have and to hold. Jovia Mutesi, I give you this ring
as a sign of our marriage. Take you, William Nadiope, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health.